And test number 5 solution then. MCQ number 1, the largest antibody group is dash. तमाम एंटीबॉडी पर 5 ग्रुप्स या पर 5 क्लासेस की दी IgG, IgA, IgM, IgE, IgD. Largest antibody is IgM. No, correct option is A. IgM is the largest antibody while IgG is the smallest antibody. Second MCQ, the T cell and B cells are called dash. द्वारो तमंग पर शरीक सवाल proteins, phagocytes, interferon, lymphocytes. No, already mong really the lymphocytes. You T lymphocytes के बल B lymphocytes है. MCQ number 3, the B और T cells, B and T cells are dash for each antigen. B cell और T cell the your antigen the per cell you know already mong for detail da करे the specific immunity mong लगा के because both are specific for specific antigens. Actually, the do pass a specific receptor, the T cell the pass a TCR, the B cell the pass a PCR. Do each receptor the specific to your specific antigen. That's why the answer is specific. So correct option is A. Specific. Patrolling skin phagocytic cells या phagocytic cells are dash. पर skin के कम दस cells which are with among localized macrophages of skin या the skin protect के भी the pathogen ना. So the answer is epidermal dendritic cell. The तरह dendritic cells. So correct option is A. MCQ number next, the amylase in saliva is responsible to hydrolyze starch and glycogen into dash. कच्चे amylase enzyme पहला catalytic activity show पर नमक सराबा products से जोड़ी गया. The answer is maltose and isomaltose. दादा जोड़ी खुदल तो जोड़ी one option दे. So correct option is B maltose. बाकी isomaltose हम जोड़ी. That was correct as that. So metastatin your regulatory hormone the channel release की you know that pancreas की islets of Langerhans the islets of Langerhans endocrine part the 2% the by percentage the pancreas. पदे की special cells the delta cell the alpha cell ना glucagon release की the beta cell ना insulin release की the F cell ना या PP cell ना pancreatic polypeptide hormone release की the delta cell ना so metastatin. So correct option is C. Pepsin is secreted by dash. Pepsin the stomach na release की pepsinogen form की the cum cell na release की chief cell na. So correct option is B. Your body MCQ मुंकलो chief cell is also called principal cells. The principal cells होंगे या active enzyme release की the zymogen cell होंगे. Lingual lipase enzyme is secreted by dash. The channel release की salivary gland, sublingual salivary gland, Ebner gland, gastric gland. That the one Ebner gland release की so correct option is C. Ebner gland या von Ebner gland उदाम ये MCQ दा पर्याप्त है. The Ebner gland minor salivary gland the mouth की यो major salivary gland the minor मतलब minor salivary gland. Lining of stomach और intestine दा the cum cells ने जोड़ दी. Epithelial cells खुद ही epithelial cell डेढ़ किस्म की cuboidal, ciliated, non-ciliated, squamous, columnar मतलब अच्छा ने जोड़ दी. So correct option is A. Columnar epithelial cell na column like columnar epithelial cell na जोड़ दी. Down the book MCQ what is the function of goblet cell? G cell goblet cell या G cell पर duodenum के भी function है. Simple word की mucus production में की mucus पैदा करी. The function should G cell या goblet cell. Which hormone stimulate the secretion of which hormone stimulate the contraction of gallbladder? Bile juice पैदा की पर लीवर के स्टोर शुभ या कंसंट्रेटेड शिप गॉलब्लैडर के खुद या द देने ची रिलीज की द गॉलब्लैडर कॉन्ट्रैक्शन पकार द गॉलब्लैडर कॉन्ट्रैक्शन द duodenum ना या द स्मॉल इंटेस्टाइन ने हार्मोन रिलीज की CCK या cholecystokinin was covered. The correct option is D. The gallbladder contraction of bile juice secretion the cholecystokinin के. Next oxyntic cell secrete dash. Oxyntic cells are also called parietal cell. Stomach की दी और the duodenum चिकम secretion की गना और HCl है. So correct option is A. HCl. Next the duodenal enzymes chymotrypsin, elastase, carboxypeptidase are activated by dash. दा तमाम inactive enzyme दी pancreas release की खुद दी activation की पर duodenum के start की दी enterokinase ना. खुद या दल तभी लिखने चाहिए कब enzyme names work करी दा activate की so मतलब answer is trypsin. अवल trypsinogen trypsin तक convert शुगर trypsin द दे बाकी enzyme activation की. So correct option is C. C is the correct option.
Kafir cells are found in dish. Kafir localized macrophages دي यानी WBC دي چې دا چرته موجود دي نو دې ته موږ لیکلی شو correct option is A liver دا دلته موجود دي. Next production of glucose from amino acids, fatty acids and glycerol यानी کوم non carbohydrates ته convert کو په دې process ته موږ سوال چې کله glucose glycogen ته convert شي it is glycogenesis چې کله glycogen واپس glucose ته convert شي it is glycogenolysis خو چې کله non carbohydrates ته convert شي یعنی fatty acid or amino acid glucose ته convert شي this phenomenon is called gluconeogenesis so correct option is B gluconeogenesis. Pair patches the lymphoid tissue دی په دې کې lymphocytes جوړیږي lymph nodes هم ورته تاسو ویلی شي په circulation کې pair patches په دې کې lymphocytes production lymphocyte storage lymphocyte maturation کېږي موږ له immunity راکړي third line defense راکړي نو د pair patches چېرته موجود دي نو د correct option is small intestine دا small intestine کې موجود دي. Next one of the digestive juice that lack enzyme but aid in digestion thus you juice زموږ په باډي کې هډر جوس پیدا کیږي gastric juice bile juice salivary juice pancreatic juice داسې کوم juices دي چې په هغوی کې digestive enzyme نشته دی the correct option is A bile juice په دې کې digestive enzyme نشته but still دوی ګوره په digestion کې help کوي emulsification process دی large fats small fats droplets ته convert with هغوی digestion وشي. Which of the following generates more energy in aerobic respiration زیات انرژي به موږ له څوک راکړي obviously fats سره راکړي ځکه چې په fats کې more carbon hydrogen bonds دي less oxygen proportion او چېرته چې more carbon hydrogen bonds نو د هغې نه زیات acetyl coenzyme جوړېږي او چې زیات acetyl coenzyme جوړې شي the chances of more ATP به راځي more energy به راځي so correct option is triglycerides یعنی B option T دی ځکه چې تقریبا fats د carbohydrate او د protein په مقابله کې موږ ډبل اماونت اف انرژي راکړي. What happens to oxygen and electron transport chain and respiration oxygen at the end څه کېږي نو oxygen له موږ hydrogen ورکو water ته جوړ شي په دلته لیکلي چې it is reduced to water so correct option is C ځکه چې تاسو electron transport chain final step وګورئ نو electron oxygen واخلي oxygen د ځان سره hydrogen ملاو کړي او water is the final product of electron transport chain so it is reduced to water. The number of electron transport chain for one glucose is dash د یو ګلوکوز د لپاره electron transport chain څومره کېږي نو د یو ګلوکوز د لپاره که تاسو نیډ ګین وګورئ 6 NADPH2 جوړ شي 6 NADH2 جوړ شي د یو ګلوکوز د لپاره 6 NADH جوړ شي په کریبس سایکل کې 2 FADH2 جوړ شي 8 شو 2 موږ سره NADH په لینک ریاکشن کې جوړ شي 10 شو او 2 موږ سره NADH په ګلایکالیسس کې نو ټولو شمارې نیټ ګین دی نو 12 جوړېږي د هر یو د پاره موږ ځان چې الکترون ترانسپورت چین په تقریبا د یو ګلوکوز د لپاره 12 الکترون ترانسپورت چین کېږي بیا یې لږ ریوایز کوم د یو ګلوکوز چې کله بریک ډاون کېږي نو ګلایکالیسس ته انټر شي تاسو میکانیزم چیک کړئ په ګلایکالیسس کې 2 NADH جوړ شي بیا پایرویک اسید چې جوړ شي هغه لینک ریاکشن ته انټر شي نو 2 NADH هلته جوړ شي 4 شو بیا چې کله دا دواړه اسیټایل کوانزایم جوړ شي په لینک ریاکشن کې دا انټر شي کریبس سایکل ته نو په کریبس سایکل کې د 1 اسیټایل کوانزایم لپاره 3 NADH او 1 FADH جوړیږي نو د دوه لپاره به 6 NADH شي 2 به FADH2 شي نو 6 और 2 8 और 4 منګال بیا جوړ نو 12 موږ سره ریډیوس کوانزایم جوړ شو دا 12 واړه اوکسیډایز شي په الکترون ترانسپورت چین کې نو کریکٹ آپشن از 12 یعنی پر 20 डी ऑप्शन डी ऑप्शन is the correct 12 answer formation of acetyl coenzyme from pyruvic acid is result of its dash कचरे मुम pyruvic acid enter को link reaction तो acetyl coenzyme हम जोड़ रहा this whole process is called dash data among so the answer is oxidative decarboxylation with mechanism हम कर रहे oxidative decarboxylation so correct option is C oxidative decarboxylation ज़का वर्ता हुई च carbon dioxide release carbon in the form of carbon dioxide so it is decarboxylation or oxidative ज़का वर्ता हुई च पदे के hydrogen हम release
هغه NAD واخلي NADH ته کنورټ شي. نو دا میکانیزم د آسان د بوک نیم تاسو کتلی شي. The production of ATP during electron transport chain is dash. درې قسمه فوسفوریلیشن د فوټوسینتھیسس کې چې ATP تیار شي فوټوفوسفوریلیشن، چې په گلایکالیسیس او کریب سایکل کې تیار شي نو سبسټریټ لیول فوسفوریلیشن، چې په الکترون ترانسپورت چین کې تیار شي نو اکسیډیشن ریډکشن ریاکشنز ورته کیږي. نو دې ته موږ وایو oxidative phosphorylation. So correct option is B. Next MCQ there, how many ATP produced in cellular respiration as a result of oxidative phosphorylation? Simple دا موږ په previous test کې راوستو چې څومره NAD دي NADH او څومره FADH2 دي، دا وایي چې موږ oxidation نو د دې نه یا 32 option به ټیک وي که چېرې یوکاریوټس وي، او که چېرې پروکاریوټس نو بیا به 34 option ټیک. خو دلته چونکې 32 already شته دی 36 او 38 نه دي، یا به دا ما کلیر کړو په previous Sunday test کې که 32 نو بیا دا زموږ دپاره خبره ده، او که نه 34 نو بیا به دا د پروکاریوټس دپاره خبره ده. پروکاریوټس 2 ATP موږ نه زیات تیارېږي، هغه د مایټوکانډریا او د میسوسوم د ډیفرنس د وجه نه په هغې ډیټیل کې زه نه ځم. دلته 32 شته. سو کریکټ آپشن از A. Next then MCQ number 24. How many ATP molecules are synthesized or released as a result of substrate level? نو ټوټل موږ سره 38 جوړېږي، 32 پکې موږ already وویلو چې دا oxidative phosphorylation د remaining څومره پاتې شو. سو کریکټ آپشن از C. C option 6 ATP دا substrate level phosphorylation کې بیا هم تاسو وایي چې سر چېرته تیار شو، نو 4 په glycolysis کې تیارېږي او 2 په کریب سایکل کې تیارېږي، یعنی په یو کریب سایکل کې 1 ATP بیا دویم کریب سایکل کې 1 ATP substrate level phosphorylation. One enzyme may have dash, one active site yes, the same state 2 active site yes, many active site yes. So the correct option is D. All is the correct option. Key and lock model does not apply on dash. Sucrose, maltose, sucrase, maltase, cellulase, carbonic anhydrase. نو already په فیډرل بک کې دي دا کاربونیک انهایډریز د یو نه زیات سبسټریټ باندې اکشن کوي، نو د هغې وجه نه چې د یو نه زیات سبسټریټ انټرټین کوي نو دې ته موږ وایو انډیوس فیټ ماډل. سو کریکټ آپشن از C. کاربونیک انهایډریز باندې نه اپلای کیږي. None of the enzyme can perform 100% activity because of dash. یو انزایم هم دومره تکړه نه دی چې د 100% activity شو کې د دې په شک کم داسې پاسبل وجه کېدی شي. نو کریکټ آپشن از feedback inhibition. دی already موږ ډسکس کړی دی چې کله end product د حد نه زیات شي نو product راشي enzyme block کې. this phenomenon is called feedback inhibition یا دې ته end product inhibition هم وایي. the non-detachable cofactor is called dash. detachable cofactor هغه چې during the reaction د enzyme سره یې خو د هغې نه بعد detach شي. نو دوه قسمه دي، یو detachable دی یو non detachable دی. کو enzyme detachable دی او prosthetic group دا tightly په covalent باندې attach کیږي، نو د هغې وجه نه دا نه detach کیږي. نو the non detachable cofactor is a prosthetic group. So the option is B. Next, proteinaceous enzyme with coenzyme is a cofactor. کچره enzyme او coenzyme دواړه یو ځای نو دې ته به موږ څه وایو. سو correct option is hollow enzyme دی. hollow enzyme که دلته موږ لرې کړو coenzyme یا cofactor ورته لرې کړو په دې ته بیا apoenzyme وایي. inactive enzyme ورته موږ have a greater percentage of DNA and RNA. دا already موږ د second chapter دغه ګراف نه راوستو. په prokaryotes کې DNA هم زیاته ده او په prokaryotes کې RNA هم زیاته ده. نو prokaryotes bacterial cell دی. So correct option is C. If hydrogen bonds are absent in water, suppose if the hydrogen bond no water, no none the water boiling point the 100 or the freezing point is 0. No bia bas 7, but the day bia boiling point with 100 minus 100 degrees centigrade. So correct option is D. Next, secondary structure of protein have dash bonds. Come on, secondary primary structure ki only peptide bond in straight chain arrange. ټول امینو اسید او کچره د پپټاید باند سره هایدروجن باند هم راغلو نو بیا د پرایمری نه سیکنډری لیول ته راشي یعنی کویلینګ وکړي. سو کریکټ آپشن از سی. پپټاید باند اینڈ هایدروجن باند. سی آپشن از the correct. A molecule X is transferred to another molecule Y. د انزایم په کوم نه already چې ترانسفر په کوم ریاکشن کې وشي دا د سوکس په لور کې ترانسفریز انزایم آسان دی.
number of amino acid found in a proteins are dash په تمام باډي کې چې کم پروتین دي په دې کې څومره امینو اسید دي نو already موږ ویلي دي 20 standard amino acid دي تمام د دنیا چې څومره پروتین دي په دې کې به 20 ټایپ standard amino acid مطلب د دې نه جوړ دي د 20 standard amino acid نه جوړ دي every carbohydrate must have at least dash carbon the total smallest چې کوم carbohydrate دا triose دي or triose your example mother crow dihydroxyacetone बनम दर crow glyceraldehyde so minimum at least 3 carbon के मौजूद so correct option is B3 double hydrogen bond the chapa means के triple the guaninocytosine का means के double the adenine or the thymine का means के so correct option is B dash is true lipids मूंगा रेत हो इच ester linkages भी पके fatty acid पके alcohol पके no but pinates kim निष्ठा ईस्टर बॉन्डिंग या अल्कोहल और फैटी एसिड्स पर स्टेरॉइड्स किम निश्ता ग्लाइसिरोल होजान ले यूनिट थे द फैट्स या नो दल द करेक्ट ऑप्शन दे वैक्सिस करेक्ट ऑप्शन इज डी वैक्सिस की फैटी एसिड्स तो अल्कोहल तो ईस्टर लिंकेज में पकिश्त ह्यूमन बॉडी ब्रेक्स बीटा कैरोटीन टू फॉर्म डैश बीटा कैरोटीन च जमन पर बॉडी के ब्रेक्शन द देना 2 विटामिन ए मॉलिक्यूल या रेटिनोल जोड़े के करेक्ट ऑप्शन इज डी मोस्ट कॉमन मोनोन्यूक्लियोटाइड पर दुनिया के adenosine monophosphate दे adenosine diphosphate दे adenosine triphosphate दे so correct option is B hemoglobin has dash structure hemoglobin the come your level of protein organization should be no correct option is quaternary level already the MCQ में रखा D lipids without fatty acids दस lipids चावल lipid like दी मतलब पाई की fatty acids निश्चित है वदा कम के देशी no pe vexes kem shta pe acyl glycerol kem shta pe vexes ke 1 fatty acid de pe acyl glycerol ke 3 di phospholipid kem 2 di no terpenoids is the correct option tadi ke dictionary B option dash has no double bond between carbon atom pa kam yo fatty acid ke double bond nishte yani saturated di no linolecum unsaturated di double bond pa kishta de oleacum unsaturated di linolenecum unsaturated so correct option is B palmitic acid unsaturated di padi ke double bond nishte each steroid is formed of 4 fused carbon rings containing dash carbon atom चिकन steroids जोड़ी गए ना building block के steroid nucleus और दा 4 fused ring में जोड़ देना दा total चिमों का structure को पाए कि मोंग शुमार करो दा तकरीबन 17 carbon atom total बके 19 के फावत वो carbon दा ring ना बाहर दी दो इधर ना वक्त दी परे के बस सुमर carbon correct option is C 17 carbon पे The origin of mitochondria is similar as that of dish. The mitochondria or the chloroplast origin zaka sind the dwalu tamungo evolutionary cell organelle that the endomembrane system hissam da matlab da yoda cell organelle di che di hakla da khayal ki di shi da the cell khpar cell organelle ne di balki da pasawakh ke prokaryotes ko bia da environmental change da wajna du rawlu membrane invagination theory da او endo symbiosis theory da په مطابق د سیل د نن راولون as a cell organelle خپل زندگی تیرې نو اصل کې د mitochondria او د chloroplast origin same the nuclear region in prokaryote cell nuclear region تمو prokaryote cell کې څه نو nucleoid هم ورته وي chromatin body ورته وي nuclear region هم ورته وي نو دا ټول د دې نمونه له خپل تمو یو تراخل ناغله nucleoid so correct option is C C is the correct option. 44 के C है here is 17. Next day 46 what is the function of smooth endoplasmic reticulum aerobic respiration transport of protein synthesis of steroid digestion no but transport के role play देखो correct option is synthesis of steroids C the dena steroid जोड़ी testosterone progesterone estrogen vitamin D Which one of the following is disaccharide? Kumyo disaccharide, ribulose, lactose, lactase, fructose. No correct option is lactose. क्योंकि ज़्यादा सना जोड़ दे glucose और lactose दर वो यूनिट होना जोड़. Amino acids mainly differ from each other by the difference in dash. Carboxyl group on the total same, the hydrogenum same, the aminum same, the alpha carbonum. Do each of the yoga will change in the R group one day. R group, the alkyl group, variable group. Which one of the following type of bond is principally concerned in maintaining the alpha helix shape of the secondary? मतलब जब कम secondary level of protein organization is पता है कि दी coiling को alpha helix structure जोड़ the data पर कम bond mainly responsible. So correct option is hydrogen bond C.
Next monk sara de 50 number MCQ inhibitor which attach on enzyme substrate complex are called dash. अगर कम inhibitor which enzyme substrate sara attach की the enzyme substrate complex sara attach की ना monk sara di non-competitive या uncompetitive C option non-competitive monk sara attach की कराजी non-competitive. Next day, people suffering from AIDS generally develop AIDS. Actually, AIDS बीमारी को लगे ना, no that mainly the सब शिकार की. The correct option is opportunistic diseases. जबकि चे immune system में कमजोरी शन दा पर कि no related दस बीमारियां ने बोलते. Next, reverse transcription पर कम वायरस की. जो बच्चा की reverse transcriptase is so correct option is HIV. पढ़े की reverse transcription की जगह से दलता reverse transcriptase enzyme. हाँ. The swallowing process is regulated by digestion. Swallowing that the brain still not control की खुदर दी बस specific answer करना वक्त ना हो medulla oblongata है जगह जो brain stem के दाम बस so correct option is D. Next, flow of food in the capillary is adjusted. Flow of blood in the capillary is adjusted by digestion. No pre-capillary sphincter मूवमेंट या pre-capillary sphincter that control the flow into capillaries. which the damage the sphincter wall no the devajana edema बीमारी लगी the support is the next day in myoglobin how many peptide bonds are present तो myoglobin के peptide bond सुमरल no the hodela आसान formula दा पते बाद बंदा हर ये तस्वीर विश्लेषण peptide bond PB तब बराबर है the number of amino acid minus number of polypeptide chain. कथा सो myoglobin तो गोरन को myoglobin के 153 अमीनो एसिड द molecule 153 अमीनो एसिड लो के polypeptide chain न 1 ते माइनस का सो करेक्ट ऑप्शन इज 152. दवा शर्त पदे फार्मूला था सो द hemoglobin वाला रहो सेरम रजिस्ट्रेशन एक्स्ट्रा 574 अमीनो एसिड दो 4 के polypeptide chain ते माइनस के 570 is the correct. Even thus the insulin replication पे insulin के 51 अमीनो एसिड दी और दा पर दो polypeptide chain की दी बताते माइनस का तो पर insulin के 49 दी दा फार्मूला दा बस the number of amino acid number of polypeptide chain minus करें दा दत्ते जो कथा सो गए पर myoglobin के 153 अमीनो एसिड दी यो पर के polypeptide chain दी दाते माइनस का 152. So correct option is 55 की पीराजी. Next, HIV is dash. HIV चुकम जीनोम दिला पसंद मुश्तमिल आसान खबर है सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस दिनुसी. Single stranded RNA virus. Heart highly active antiretroviral therapy. इलाज दे कम बीमारी इलाज दे. बता इलाज दे HIV. Heart highly active antiretroviral therapy कि हम कॉकटेल यूज़ को या मिक्सचर ऑफ ड्रग यूज़ को और परे वाले HIV लाइफ साइकिल ब्लॉक. Fireman of the body soaked in a fireman of the body is secretin. Secretin वाले fireman दे रटा पे ब्याम होगा है. Secretin large sheet gastric juice block यानी HCl secretion stop क्यों ब्याम large sheet pancreatic juice secretion stimulate क्यों pancreatic juice basic दिनों पर duodenum की जो सुमरा hyper acidity है अगर neutralize की ज़कवर कम fireman वाले. No correct option is B. Secretin. Hard rest between two cardiac cycles. The two cardiac cycle या the two heartbeat means the possible rest. Does less summer than the kitab number has 0.1 to 0.3 second. So correct option is B. Next MCQ, the dash is also called Brunner gland. Brunner gland mung chat or duodenum tawai. Whatever tawai down less that है. सकेच bicarbonate secretion देखिए B cells करके मौजूद है नाट में मुंह करें. Water show anomalous behavior, unique behavior. दा पक्कम रेंज के शो कभी. The दुनिया च सुमर liquid च मुंगे heat को न expand की कि उच cooling के को न contract क्योंकि water वाहिद दस है. चाला पर एक खास रेंज के च मुंगे heat को न दा contract की कि उच cool को न दा expand की उल्टा behavior शो के anomalous behavior. दा पक्कम रेंज के शो के न correct option is D from 4 to 0. दा रेंज दिया from 0 to 4. यो खबर है. अदे रेंज के शो के. Ascent of shape पर चक्कर दा उबा पजाइलम के बड़ा द्रुमे. The phenomena तमंगो ascent of shape न दा चांदा वजन दा
cohesion, adhesion, tension, transpiration, pull. No, correct option is D. Cohesion हम पकिश्ता, adhesion हम पकिश्ता, tension हम पकिश्ता. فوبل شكله بزايلم كبر درومي نجيته ويكسر تفسير. زكي جسرف وبنا درومي. Water plus minerals بر درومي نجيته سيف ويو essent ويو ascending برا خطوطه. तो essent تفسير. Next MCQ ده. Biological property of water which support water molecule against gravity. Water च बरा दरूमी नो gravity फलान है. तो द वाटर बियम स्टिल प्रेजेंट के बारे द कम प्रॉपर्टी द वजन रवानी यानी कम द से प्रॉपर्टी द वाटर च द उबजरा और जे दोनों बच करेक्ट ऑप्शन इज एडहेजन डी बी एडहेजन द एडहेसिव प्रॉपर्टी द वाटर द और जे दोनों बच की दे द जाइलम को वाल को अटैच सर हेक्सोअल्डोसिस मेक टेश च हेक्सोजन भी और अल्डिहाइड ग्रुप हम पकी विदा बस जोड़े नो 6 कार्बन रिंग जोड़े and the 6 कार्बन रिंग is called a pyranose. So correct option is A. Feedback inhibition da munsara mumansil already mum mahkim will feedback inhibition the data para the enzyme for the time being block च mahki da product is ja जोड़े च डाले बात वापस release. So correct option is reversible. A option. Reversible. Brush border enzymes that the chas are related. You know, brush border असल की वाई देता पर small intestine की यो large fold दी finger like चीदी आगे तम वो वेलाई यो पके small tube like folds दी चमंग वर्ता वाई चकम tube like structure दी था crypt of labor फोनो वाई या देता intestinal crypt वाई वाला folds पके जोड़ी और द टोल folds तो चमंग गुरुन था बिल्कुल brush like appearance वर्के. But the do not check enzyme release kiga with the brush border enzyme or the brush border enzyme the chas are related. So correct option is D, the small intestine cell. Next MCQ then which one carbohydrate in human body is easily digested? Zamon pa body ke D glucoses या D sugars च sumram या dextrorotatory sugar. Then the enzyme is so correct option is A. Cofactor by nature से की दिशा organic की दिशा yes, inorganic की दिशा yes, metallized दी. और डाइन्यूक्लियोटाइड के लिए कोएंजाइम्स तीनों करेक्ट ऑप्शन इज डी आर इज द करेक्ट राइबोसोम से द ग्लोबुलर नेचर नो प्रोटीन नेचर नो डज प्रोटीन सिंथेसिस व्हाइल पेप्टाइड एंड ट्रांसफरेज द राइबोसोम व्हिच द राइबोसोम द पास द एमिनो एसिड कमेंस की पेप्टाइड बॉन्ड जोड़ के प्रोटीन सिंथेसिस तीनों करेक्ट ऑप्शन इज सी यस प्रोटीन सिंथेसिस कोलिशन व्हिच वन इज एक्सटेंसिवली ब्रांच्ड MCQ रावल च ब्रांच मुस्टाच दो किस्म दे ब्रांचन के लिए एमाइलोपेक्टिन और अनब्रांचन के लिए एमाइलोज सेलुलोज में हमेशा अनब्रांच काइटिन में हमेशा अनब्रांच कुछ बचा के डेज या ब्रांचेस दी एक्सटेंसिवली ब्रांच के नाम ग्लाइकोजन सो करेक्ट ऑप्शन इज बी ग्लाइकोजन. नेक्स्ट डे 8 separate pieces of RNA make up the genome of fish. मुंगसरा का 8 separate pieces with the RNA But the child genome joining already the book name MCQ has the C, the influenza virus. Which of the following virus structure are not completely coded by the virus or nucleic acid? मतलब हर से the virus पल the खुयो दस structure है चारों virus द पल host न रखली पल genes या पल coding वर्तन है शेव the correct option is C viral है. Most favorite host cell of HIV is dash. Come you the cell pile on the HIV best attack. You know, correct option is B. T cell helper T cell via karamo helper T cell via there correct option. Next day in 74 in small intestine absorption of glucose takes place. Amino acid और glucose का एक जो transport bonding की जो होयात सत्य द डेटा पर facilitated diffusion हम possible है. उधर तो यो अखस्तल दिनों बच्ची यो अखस्तल दिव्या बतास A option रावा के active transport. Pepsinogen is activated to pepsin by dash. The HCl the vaginum की कुछ कम active pepsin the अगर हम the pepsinogen activation का वाली शी pepsin the so correct option is C. Next MCQ this 76 मुंगसरदे What does sucrose yield on hydrolysis? Among the sucrose breakdown पदार्थ माल सराके the glucose and fructose so correct option is C glucose and fructose. Next MCQ the theoretical number of chemically different dipeptides that may be assembled from two amino acids. The आसान formula दा 2 की power n 2 की power n बांधे था कि जो सुमरा amino acid भी number इधर कड़े अलग तक पुट कर
نو چې پټ کوم 2 کی پاور 2 بشي 2 کی پاور 2 2 into 2 is equal to 4. So correct option is دا خو آسان دي چې کوم د دې فارمولا کې پټ کوه n مثلا number of amino acids شو کړي نو دوی درکړي پټ کې پکې. So correct option is 2. So correct option sorry is 4. No D option ټیک دی. Next MCQ دی emulsification د چا د پاره کیږي د چا کم فود د سلی چې دا د لپاره موږ emulsification کو. So correct option is A د liquid د پاره کیږي. Next day temperature where an inactive enzyme become active again. اگر کم temperature دی چې پاره باندې یو inactive enzyme موږ واپس active form ته راولو د بوک نمبر اخستې minimum temperature B. په minimum temperature باندې inactive enzyme again او په maximum temperature باندې enzyme denature کیږي. Helper T cell require antigen labeling with dash. Helper T cell چې کلم antigen process کوي نو د دې لپاره labeling د څه سره پکار دی. So correct option is MHC2. کله MHC1 سره شو بیا به cytotoxic T cell راځي او د helper T cell سره MHC2. So correct option is B. Next which one of the following is not an opportunistic disease? چې کلم ایډز انسان ته ولګي opportunistic diseases ورته لګي کومه یو نه ده. pneumonia opportunistic ده, TB ده, candidiasis ده, toxoplasmosis. نو टी سیل ډسټرکشن په دې کې اکټیولی کېږي دا opportunistic نه دی. مین په دلته دا टी سیل ډسټرکشن دی. سو डी دا opportunistic کې نه راځي بلکې دا مین پروسس دی چې टी سیل ډسټرکشن پکې کېږي. دا اوس تاسو سنډي ټیسټ دا اوس تاسو د سنډي ټیسټ سولوشن امید لرم چې زده به وي ښه به هم کړي وي او د دې سره د ریلیټډ چې کومې خبرې مو وکړې دا هم یاد ساتئ چې مخکې تاسو ته په نور MCQ کې هیلپ درکړي. الله پامان.